video when we go live too, so that it gives people time to reconnect? Oh, we're live already. I think we are live now. The video, the intro video. Okay, you see Welcome back. I see that we have about 500 people that have reconnected. I'm going to give you a few more minutes to connect. We had some technical issues this time. And so, but we we want to make sure that, as I was saying earlier, that we were fair play. So we all of the candidates were contacted, and some of them, as you saw earlier, sent representatives, or even better, came themselves. And I think that that's a testament to how important this election is, that candidates would take their time in the middle of a campaign to come and speak with Cameroonians online, and have this big debate. This is the first time in the history of our political lives that we've had this type of debate and discussion that goes across different media. So you would have noticed we're on Mimi's, Mimi Mefo's, all of her media. We're on Naja TV. We're on CNA. We are on Zumanto, of course. And we're all live on all of these platforms at the exact same time, speaking about this election, which is critical in the history of our nation. And I would encourage you, s'il vous plaît, partagez le lien, parce que on a été coupé, et comme on a été coupé, on a perdu pas mal de personnes. Donc s'il vous plaît, partagez le lien, et on va continuer maintenant avec les vidéos. On a des candidats qui malheureusement n'ont pas pu assister ou envoyer des représentants. Et donc, je vais donner la parole à Monsieur Eric Chinje. Si vous ne connaissez pas Monsieur Eric Chinje, il a été un grand journaliste à la CRTV avant de commencer une carrière internationale dans la communication. Et il a rencontré, je pense que non seulement tous les candidats, et il connaît personnellement tous les candidats dans cette élection, mais il connaît beaucoup des chefs d'État de ce continent. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous d'avoir Eric Chinje parmi nous. Et je sais qu'il est très actif en ce moment pour organiser, pour essayer de coaliser les candidats qui restent. Et donc, c'est intéressant d'avoir son point de vue. Après la présentation des candidats, nous allons avoir un petit débat entre les journalistes qui vont un peu parler des circonstances et de la situation actuelle. Donc, je donne la parole maintenant à Eric Chinje. Eric, thank you again and welcome. Yeah, thank you. Yeah, thank you very much, Becky. So I guess I'm presenting one, Issa Chiroma, and then later the president, or I should do both? One after the other. One after the other. Okay, so let me start with Issa then, and with Mr. Chiroma, whom, as I was saying, I've known for over 20, close to 30 years now. And it's, as a politician, someone I came to have developed a lot of respect for. And as a politician, one of the most reliable and honest politicians I've interacted with.
And I mean this. Mr. Chiroma tells you, if he gives you his word, you know he will deliver it. If Mr. Chiroma, when he committed to working with the opposition early in the 90s and early 2000s, he went full scale working with them. And it was when they disappointed him. And I don't want to go back on that because it might mean accusing some people, but it's when they disappointed him that he got up one night and said, okay, this is it. You guys are not serious about this country. And he moved over to the government. So Mr. Chiroma is very patriotic. I tell you, I've seen politicians, as Becky said, across the continent, and there are very few who have the same level of patriotism, commitment, and honesty. Honesty, in the sense of, I give you my word, I'll deliver. So that's the man we're going to listen to. Écoutez donc le monsieur, ce candidat, Issa Chiroma, qui, comme je viens de le dire en anglais, c'est un des rares hommes politiques en qui j'ai confiance, pour la simple raison que c'est un homme de parole. Il dit, quand il était dans l'opposition, lisez tout ce que M. Chiroma disait quand il était dans l'opposition. Et quand il est entré dans le gouvernement, parce qu'il n'arrivait plus à s'entendre avec l'opposition, et c'était clair pourquoi. Parce que c'est le monsieur qui a travaillé pour un candidat unique en 2004, et il a tout fait, il aurait pu se présenter, il ne voulait pas, enfin, pas qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas, mais quand l'opposition a démontré que chacun voulait se battre pour soi-même, Issa Chiroma a claqué la porte et il est allé donc du côté du gouvernement parce qu'il voulait faire quelque chose pour le Cameroun. Patriote, honnête, intègre, à mon avis. Voici M. Chiroma. History tells us that a broken nation can never develop. A country without peace cannot develop. Let us not deceive or lie ourselves. There is something wrong in this nation. Northwest and Southwest are two regions that deserve the nation to focus the mind in order to find the solution. In my program, I said one thing. Within a short period of time, I have to be able to bring this ugly, unacceptable war to an end in very short period of time. All actors, activists, protagonists of this, I will organize a roundtable to bring together, including those who are today in jail. I will liberate them. And through amnesty, I will give them the opportunity to sit around the table, each of them speaking out their mind. We have to understand the root cause of this problem and together to work out means and ways to address it. Within 12 months maximum, this problem will find a solution by the will of the people and by the will of the law. The second point, outstanding one that I consider in my program, is to come back to federalism. Why not? You have many countries in the world who are thriving through this form of government. I will bring together experts, constitutionalists, politicians, to focus the mind on it in order to find the solution. So, as far as the economy is concerned, you, the youth, you have to be the maker of your nation. Today, you are sidelined. You are almost marginalized. It is completely wrong. Without you, no hope to make our nation greater than it used to be. So by the Lord, I will bring all the youth of this nation together, and you will be the maker of our nation.
A new day is dawning. We have to write a new chapter. I seize this opportunity to say that in my capacity when I was the Minister of Communication, the spokesperson of the government, I made some few declarations which hurt the mind of people. I seize this opportunity once again to say that when you are in this capacity, you do not speak your mind. You convey a message of the government. Today, once again, I say I apologize. If people felt injured, I apologize. This is the statement I would like to make. Thank you. When the mind of people are at peace, when the heart of people are disarmed, there will be no trouble. I bear the responsibility. My commitment, as I said, madam, within just a few months, this problem will disappear. I am empowered by the Lord to be who I am today. 7 months ago, madam, I could never imagine standing here in front of you to make this statement. Here I am today. I say, within few months, this problem is going to be addressed. All Cameroonian, irrespective of their position, I will collect them around me and we are going to find a solution. Let's have a summary in French. Thank you for sharing those words with us. Before we go to that candidate, that one, before we go to the because I think everybody else is running against him. So I think the next before last one is Etoudi. Do we have? Is his video ready? It's ready, so Sandrine can introduce Hiram. Okay, Sandrine. C'est difficile d'introduire Hiram de la façon avec laquelle Eric a introduit M. Chiroma il y a un instant, mais je pense qu'on pourrait écouter la vidéo de Hiram Etoudi qui est arrivé en tant que candidat à cette élection présidentielle. Pas très attendu, mais des recherches que j'ai pu faire, j'ai vu qu'il était quand même sur le chemin politique depuis quelques semaines. Ouais. And this time is giving us the opportunity to give and to bring a new political leadership at the head of our states. But for it to happen, it relies on each one of us. So please, on October 12th, get out of your home, go and vote, and remain there to make sure that the result that will be given is in accordance with what we have chosen together. So I think that now is the time to build a Cameroon of good governance, a Cameroon of justice, a sovereign Cameroon that use its money and resources to give a better life to all our citizens. But as political leaders, we cannot achieve it by ourselves. We need you, we need the Cameroon people to make it a reality. Comme vous l'avez imaginé, je suis francophone, j'allais dire de nature ou d'origine, mais je m'efforce, je crois que je me suis battu, je tiens à m'excuser pour toutes les erreurs. Mais vous faites très bien, c'est très bien l'anglais, le français, vous vous exprimez très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut faire l'effort de s'adresser à tous les Camerounais dans la langue qu'ils comprennent le mieux. Même si on n'excelle pas, il faut faire cet effort-là. Et donc, aux citoyens camerounais, ce que je voudrais vous dire, c'est que le combat politique est un combat de génération. Il y a eu la génération de ceux qui se sont battus contre l'Empire allemand pour que nos terres ne soient pas expropriées. Il y a eu la génération des leaders indépendantistes qui se sont battus pour notre liberté. Il y a eu la génération des années 1990 qui se sont battus pour qu'on ait un minimum de cadre démocratique, et maintenant, il y a une autre génération. L'histoire nous donne rendez-vous pour construire un nouveau pays et pour bâtir un nouveau leadership politique. Mais les leaders que nous sommes, les candidats à l'élection présidentielle,
n'y parviendront pas tous seuls. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. Et donc, je vous appelle à vous lever nombreux le 12 octobre pour aller voter. À la fin de votre vote, restez dans les bureaux de vote pour vous assurer que le résultat qui va être traduit sur le tableau et sur le TV sera conforme à votre vote dans les urnes. Voilà, le destin du Cameroun vous appartient. Ce qui se joue, c'est notre avenir. Si nous ne libérons pas le Cameroun à cette élection présidentielle, nous serons de nouveau emprisonnés pour au moins 25 années. C'est notre moment, c'est le moment de chacun d'entre nous. Interesting. Merci beaucoup pour ce message de Hiram. En fait, je connais moi très bien Hiram. En fait, parmi même les candidats, c'est l'un de ceux que je connais le mieux. Il est droit dans les bottes. That's all I want to say. Et on va le surveiller, on va le regarder et voilà. Malheureusement, il n'est pas avec nous parce que je pense qu'il y aurait eu des questions pour lui. J'avais même oublié des candidats. Quelle la honte de ça. Excusez-moi, hein, mais c'est la vérité. Il y a pas que, il restait pas que 2 ou 3. En fait, il y a 2 autres candidats qu'on va présenter. Excusez-moi, hein, c'est la honte là. Mais vous-même, vous avez oublié ces candidats-là. Donc, c'est une opportunité pour eux de venir et parler au public qui est en ligne actuellement. Sandrine, je te laisse le micro pour la présentation. Merci Rebecca. Je pense qu'on a introduit déjà, on vient d'écouter Hiram. Le prochain que l'on a en ligne, il me semble, est-ce que c'est déjà le président de la République du Cameroun? Non, on n'y est pas encore? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Tu vois que toi aussi tu as oublié. Il y a Serge Espoir. Matomba, oh, je sais pourquoi. Et Pierre Quimo. Pierre Quimo. Ok, Oui, je pourrais me faire... Brand va présenter Pierre Quimo. Oui, s'il te plaît, si tu peux présenter Serge Espoir. Voilà. Ok, Serge Espoir Matomba du PURS. Serge Espoir Matomba, donc, qui est candidat à l'élection présidentielle depuis quelque temps maintenant. Donc, ça va être, il essaye de briguer un prochain mandat. C'est vrai qu'on ne l'écoute pas assez, qu'on ne le voit pas beaucoup. Et c'est une opportunité qu'on lui donne en ce moment de pouvoir s'exprimer aux Camerounais. Je pense que juste après qu'il ait parlé, on aura certainement des choses à se dire et à discuter de ce qu'il propose à l'ensemble des Camerounais. On écoute Serge Espoir Matomba. Please, can I come in briefly? Tuer à une même personne pendant plus de 40 ans. Vous pensez que ça contribue à la prise de conscience? Yes, no, I just wanted to say that Serge Espoir Matomba, it was so difficult to get him. C'était très difficile de l'avoir. Nous avons contacté Monsieur Serge Espoir Matomba et son collaborateur aussi. On n'a pas pu avoir sa réaction et son plan pour le Cameroun, même en vidéo. Nous avons envoyé les invitations en vain. C'est pour cela que nous sommes contentons avec cette interview qu'il a eu avec notre collègue Angie Fobi. So yes, here is Serge Espoir Matomba, and we want to give the credit to Angie Fobi. Thank you. Conscience? Le problème, justement, ce n'est pas l'alternance dont on a besoin, c'est l'alternative. Parce qu'en réalité, changer les hommes pour les hommes, on a des pays qui ont changé les hommes pour les hommes et rien n'a évolué. Parce qu'en réalité, c'est un système. Et c'est de ce système-là que nous devons faire changer les systèmes, non, M. Matomba? Bien évidemment, ce sont les hommes, mais des hommes qui portent un projet clair du changement d'un système. Quand vous observez, je ne veux pas parler des autres projets, des autres candidats, mais quand vous observez les projets qui sont portés par des candidats, pour certains, vous allez vous rendre compte que plusieurs portent des projets de continuation. Ils n'ont pas de projet de rupture. Ils ne comprennent même pas que le problème ne se limite pas à Yaoundé. Le problème va au-delà de Yaoundé. Lorsque quelqu'un va vous dire que non, on n'a pas... J'ai discuté par exemple avec certains qui m'ont dit non, monsieur le premier secrétaire, comme vous voyez, on n'a pas de problème avec la monnaie. La monnaie ne nous empêche pas d'investir. Je dis pardon.
des gens qui vous disent que notre constitution n'a pas de problème, on doit juste regarder la limitation du mandat. Mais quand vous discutez avec ce type de personnes, vous ne savez pas que c'est dans la constitution qu'on crée les problèmes d'une nation et qu'on arrange une nation. OK. Yes. Ouais, les Camerounais, vous n'êtes pas gentils. Je suis en train de regarder les commentaires là, je ne vais pas lire, c'est pas gentil. Donc, excusez-moi. Oui, donc la prochaine personne à présenter, je vais demander à Brand Kamga, s'il te plaît, de présenter le candidat Kwemo. Oui, il faut dire que Pierre Kwemo, c'est un homme politique qui a une grosse réputation dans la région de l'Ouest, notamment dans le Onkam, plus précisément du côté de Bafang. Il est le président national de l'Union des mouvements socialistes, UMS, très connu sur la scène politique puisqu'il est maire de Bafang. Il a également été député, vice-président national, président de la commission des finances. Cette fois-ci, c'était sous la bannière du Social Democratic Front et il faut dire qu'il a donc démissionné pour créer UMS, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'était en 2011. Il est candidat à l'élection présidentielle et lui, il parle beaucoup plus de refondation, ça c'est clair, il parle beaucoup plus de refondation économique. Kwemo Pierre, qui est un homme très connu pour sa niaque, notamment dans un département comme le Onkam. Ça, il faut le dire. De ce côté-là, il y a beaucoup de caciques du pouvoir qui essayent de faire des pieds et des mains pour pouvoir mettre de côté l'Union des mouvements socialistes. Mais celui qui a été député pendant 2 mandats sous le compte du SDF dans le Onkam ne se laisse pas faire puisque ça fait maintenant 14 ans qu'il dirige ce parti-là. Et puis, il est aussi le fondateur d'un club de football très connu sur la scène sportive au Cameroun. Il s'agit de l'Union des mouvements socialistes à Loum, UMS, Union des mouvements sportifs de Loum, très connu, n'est-ce pas, en première division, MCN Elite 1 et MCN Elite 2. Et puis, cette boutade, il faut dire que Pierre Kwemo a été quand même incarcéré au secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie en 2019 pour une histoire d'escroquerie foncière, ça il convient de le dire, mais il a été mis en liberté sous caution 1 mois plus tard, ce qui n'entache, ça il faut le dire, puisque son carnet judiciaire n'a pas été entaché, d'où donc sa présentation comme candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Lui, il compte sur beaucoup de Camerounais pour pouvoir changer la donne. Et lui, il fonctionne quand même, il faut le dire, un tout petit peu en solo. Il ne prend véritablement pas trop de position sur un certain nombre de sujets qui concernent la société camerounaise. Même s'il est disposé à coaliser, il n'a pas jusqu'ici éclairci les Camerounais. Il fonctionne un tout petit peu de son côté. Il est en campagne comme tous les autres candidats et espère séduire les Camerounais. Voilà globalement qui est Pierre Kwemo. Je suis Kwemo Pierre. Si j'avais été maire de Yaoundé ou président de la République, j'aurais mis la première pierre au carrefour d'Ankolo. C'est tout le monde qui souffre. Lorsque Kwemo sera président, croyez-moi, je vais nationaliser toute cette société qu'on confie aux Blancs pour nous exploiter. Je vote Maïs. Nous voulons le changement. Je suis à l'abri. Nous votons Maïs. Les Massara
Je suis un candidat pour développer notre pays, pour sortir notre pays de la pauvreté. Parti MS, Mangaba. Voilà. Je n'ai jamais été dans un gouvernement pour comploter avec lui. Je suis quelqu'un qui aime le développement. Nous ne sommes pas là pour construire une autoroute 200 km en 40 ans. Vraiment? Parti MS. Ben voilà, merci au candidat Kwemo pour la vidéo et pour l'introduction très détaillée, même trop détaillée peut-être. Unfortunately, we didn't even get that from him, Becky. We reached out to his team, pleaded and explained, sent invitations. So we just for fairness and balance, like you said, we just had to try on our own and get this clip from his side. So we didn't hear from him after we spoke with her and his communication team. Yes. So Mimi, you said we were fair play. Yes. And so we still do have one of the candidates that was invited was Bouhga, of course, Yes. because he is a candidate, is he not, to this election? Yes. Okay. We sent series of invitations. More than for 3 months. Sorry. Before we let Eric introduce him, and please don't surprise us like you did the last one. Before we introduce him, I'd like Mimi, because she's the one that launched this initiative. En fait, c'est Mimi qui a décidé de nous appeler, de nous contacter et qui a présenté ce projet, donc de ce grand débat sur toutes nos plateformes. Et je pense que ce serait vraiment bien que les Camerounais entendent pourquoi, comment. Mimi, please tell us a little bit more about how we got here. And then we'll listen to the final candidate video. After that, there'll be a short discussion amongst the journalists on the state of the elections in Cameroon. Thank you, Mimi. Okay, thank you so much, Becky. News is very, very vital for our society. And some of us, unfortunately, as journalists, we do not have the opportunity to practice back home. As activists, some of us are activists, some of us are press freedom promoters, some of us are even influencers. We are trying to create impact back home. It's really not been easy for us working from very, very far away from home. So we've, however, been dedicating our lives, our everything, all the energy we've got in us, and we've, despite the persecution, despite all the challenges that we've been going through, we have not stopped having our eyes and ears on what is happening back home. And most of us here would have loved to be home, to follow the candidates wherever they are going in the different regions of Cameroon, but we cannot, despite the challenging media environment in Cameroon also, we remain so resolute in our mission, that is to inform, to let Cameroonians know what is happening. We continue to hold this debate. From the very first few months since we knew that, 3 months ago, about 4 months ago, we started speaking to the candidates, engaging online. Rebecca Enonchong, we know you on X, formerly Twitter. We know the work that you've been doing. Sandrine Yamga has always told me, if there's any discussion, let us come on board and do it. Eric Chinje has created a whole Project C, bringing together journalists, influencers, and actors of the civil society, politicians, and even members of the government, and trying to see how to make changes in our country. And Brand Kamga, through his Nayat TV and his entire team, they are doing a really, really amazing job informing Cameroonians about what is happening. We just saw him coming back from the field, but he also created time to come here. We also have Nzui Manto, who is doing exceedingly amazing. These are not the only people that I reached out to. I think I reached out to so many other wonderful colleagues of mine. And Nzui Manto is here.
Nzui Manto is doing fantastic and online. He's advocated. Anytime there is a situation of injustice in Cameroon, I reach out to him and he will never ask me what is in there for me. He always spread the word. He listens, he writes, tells me, Mimi, if there's any information you want me to put out there for more sensitization, I am here. So all of us, we are always there, available to talk about what is happening in our country. Nous sommes toujours là pour faire des reportages, pour dénoncer l'injustice, pour parler des choses qui minent notre société. Mais nous faisons ça très loin de chez nous. Nous faisons ça depuis la diaspora parce que la maison n'est plus la maison n'est plus saine, c'est plus confortable pour nous de rentrer, être là. Et nous voulons toujours que les choses changent pour nous. So when we look at the various, et nous ne faisons pas ces choses uniquement dans notre coin. Nous avons créé des plateformes pour amener ces changements, to bring about the change that we want to see in Cameroon. We have some of the biggest platforms that are existing in Cameroon, and we are using them to spread that word. So why do we do all of this? Pourquoi on fait tout ça? Pour le meilleur au Cameroon, for the betterment of our country, for the betterment of our nation. And Cameroon has reached that stage where we can no longer ignore that call for change. We have seen our colleagues being killed. Martinez Zogo is no longer here. May his soul rest in peace. Samuel Wazizi is no longer here. Anyen Nsoh is no longer here. We are all activists, journalists in one way or the other, influencers. It could be us. And we have continued to report about all of these things that are happening. So despite being so many thousands of miles away, our hearts are still home. But home is not safe for us to go there, like I said earlier. That is why this show was very, very crucial. That is why I had to honor us, because this was like an honor. C'est une honneur. Nzui Manto, pour nous honorer, Eric Chinje, Sandrine Yamga, Rebecca Enonchong, Brand Kamga, you are joining from Cameroon, but this is also to honor just all of us. And for all our brothers and sisters like Angie Fobi that I reached out to, we also have Pochi. She's been working with us in the background. She was supposed to be here, but unfortunately she couldn't join us. I also reached out to other of our colleagues that they couldn't be here, but maybe in the next debate there will be opportunity to join us, just to say kudos and let's keep doing this. And yeah, may God continue to lead us, and that may Cameroonians also listen and make the right decision on the 12th of October. Well, thank you so much, Mimi, for actually bringing us all together. There's lots of thank yous in the chat. So we're going to go straight to Eric, who will present the final video, and after that, we'll have a chat. Thank you again, Becky. I was thinking and wondering, you said I shouldn't surprise you or shock you, and yet what I'm going to say may be one or the other, may surprise or shock you, but that's not the intention. I've been asked to present Mr. Biya. Now, I recalled, as I was thinking about it, something I told another former head of state when he asked me about how things were in Cameroon, especially in relation to governance. And I told him, we have the least corrupt leader in Africa, Paul Biya, who has succeeded in creating the most corrupt country in Africa. And I was saying this to a president. I wanted to also kind of shock President Mobutu of Zaire in those days. And I don't want to go into that conversation, but this is true. It's because I believed it. Mr. Biya is the least corrupt African leader I've known. He succeeded in creating the most corrupt country in the world, Mr. Biya. Just for that reason alone, Cameroon, and we're not here to choose candidates, but for that reason alone, we don't have I think we should not, I'm not sure why President Paul Biya is running again. So as I introduce
him, or this segment where that belongs to him, I want to ask the question: where are you, Mr. Paul Biya? Come and talk to us. I offer you, Mr. Biya's faith and collaborator. trust in President Paul Biya. A lot of projects have been going on. For example, the CDC and PAMOL, what the president has done to revitalize these two institutions, which were nearly completely wiped out of the map, and he has brought them back to life. We see the issues of the road, the Edinau road right to Bekoko is going to be redone with a stretch from Mutengene to Njoya. Many other roads are being carried out at this moment in Lobielem, in Kupe Manunguba, in Jian, in Manu. And in short, the President of the Republic is a trusted partner of the Southwest region, and the Southwest is a trusted partner of the President of the Republic. You heard the last speaker who read the motion. She said the President knows the road towards emergence, and that's why the Southwest has put its faith on the President of the Republic. Thank you very much. As Minat and as a son of Bamenda, I have to tell you the truth. The future of the country is with President Paul Biya. The future of Bamenda and the Northwest region is with President Paul Biya. We made him the fund of funds, and he will be the fund of funds forever and ever. So now, we will do food distribution for close to 1 month, distributing food, foil, and things like that. Coming from President Paul Biya and Mama Shaka Biya. So you have free foil, you have to live, and you will live like responsible Cameroonians. The presidential couple says when you come to Bamenda, take the message of solidarity. That is why the vulnerable population, they have their rights, they have their blankets, and they have assistance. And down to the motorbikes sector, you have shown proof of responsibility. So the President of the Republic has given you a special package of apart from food, blankets, through the coordination of the mayor of the town, you have a free package from President Paul Biya that is free foil for 1 month. Free foil. I want to make it very, very clear that Cameroon is a stable nation. And President Paul Biya has given us in the Northwest region our own part of the cake. That is why he created the CPDF in Bamenda. When he took office, he had his first visit in Bamenda, and we made him the title. When you give somebody the title of the front of us, can you take it back again? No! Can you take it back again? No! My back. You scratch my back. Okay. You saved the best for the last, Becky. Yeah. Well, yeah, really. All right. So really, thank you so much. We've seen now presentations, and especially live. And I really want us to appreciate those candidates who came in person, because it's really a testament that they understand how important this event is and how important this election is. But we have a little bit of time. I don't see, where's Zumanto? Il est là. Yeah, it would be,
So, yes. So he complained a bit that his battery was not good, so it was low. Okay, so it would just be good to hear from all of you on what you think about the elections. I'm going to start with Brand Kamga because I think you might have been disconnected when you were talking about when one of the times we were cut off. C'était quand tu étais en train de parler de Douala. Et de ce qui se passait dans la ville. Et donc, ce serait bien que tu commences un peu avec ça et mettre ça dans le contexte des élections de 2025. Merci beaucoup. Je voudrais, en saluant l'initiative, peut-être c'est un sentiment personnel, mais je ne suis pas très d'accord avec cette initiative de forcément donner la parole à toutes les tendances, même si on doit concocter quelques extraits ci et là. Pourquoi? Parce que, vous savez, on a beaucoup de mépris pour les hommes de médias au Cameroun et il faut à un moment donné que nous prenions aussi nos responsabilités. Une initiative comme celle-ci, jusqu'ici au Cameroun, on n'a pas pu le faire. Il faille que vous, confrères, consoeurs, de l'autre côté, essayez d'obtenir pour avoir maximum 1 ou 2 candidats en direct sur 10 ou 12. Bon, 2 se sont retirés. Mais je pense qu'en toute humilité, puisque communiquer, c'est exister et la communication, c'est le pouvoir, s'il y a des personnes qui veulent, d'une manière ou d'une autre, larguer les hommes de médias, les journalistes, il faut aussi les exclure. Monsieur Chinje a demandé tout à l'heure où est passé Paul Biya. C'était la fin de son introduction. Il est où? Pourquoi on doit mettre Joseph Djongout en extrait au nom du RDPC ou de Paul Biya ou monsieur Atangan dit je pense en toute humilité, je fais cette remarque-là de manière la plus humble possible. Si ce que nous faisons, c'est pour qu'il y ait un impact réel sur l'avenir de notre pays, il est aussi important que les uns et les autres puissent savoir qu'ils doivent communiquer de la plus belle des manières. On aurait vraiment souhaité les avoir tous en direct, pourquoi pas? C'est vrai qu'ils sont sur le terrain de part et d'autre, mais consacrer 1 heure ou 30 minutes pour répondre aux questions des journalistes de part et d'autre aurait été vraiment l'idéal. Qu'à cela ne tienne, je disais donc que Douala est véritablement en effervescence. Le Cameroun tout entier également. Il y a véritablement cette mouvance-là. On sent de part et d'autre que les Camerounais veulent le changement. Depuis la pré-campagne, nous avons particulièrement parcouru pas moins de 9 régions du Cameroun jusqu'ici. Et partout où nous passons, le mot d'ordre est le même. On veut le changement. Les Camerounais veulent le changement. Parfois, vous demandez qu'est-ce que vous voulez changer. On dit simplement, on veut le changement. On est fatigué. Le Cameroun a une réalité, une coloration triste aujourd'hui. Les 10 régions du Cameroun sont très mal loties en matière de routes, en matière d'eau potable, en matière d'électricité. Vous voyez, parfois, on n'est pas à l'heure pour un live parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il faut utiliser des moyens secondaires ou tertiaires pour pouvoir être connecté. Même la connexion Internet, c'est vraiment chiant. Et du coup, face à tout ceci, la corruption, le népotisme, le mépris, l'arrogance des dirigeants et bien d'autres encore. On parlait de connexion Internet et juste quand on parle de connexion Internet, la connexion de Brand est partie. Je vais passer la parole à Sandrine. On a écouté les candidats aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont compris les enjeux, tous compris les enjeux de cette élection? Cette élection, elle n'est pas comme les autres. C'est la première fois qu'on a la vraie chance d'avoir un président différent. Et ce sera la première fois dans l'histoire du Cameroun que les Camerounais auront voté ou choisi un nouveau leader pour eux-mêmes. On n'a jamais eu ça.
Donc, Aïdjo a été choisi pour nous, Bia a été choisi pour nous. Et ce sera la première fois. Et je ne sais pas, après avoir écouté tous ces candidats aujourd'hui, est-ce qu'ils sont conscients des enjeux de cette élection? Ou le candidat contre lequel, le candidat existant, comme Eric l'a dit et Brand l'a dit, il est où? Bien, merci Rebecca. Je ne suis pas certaine que nous prenions les choses de la même façon. Je suis d'accord que ce pourrait être une élection historique, mais je n'ai pas l'impression que ceux qui devraient être des acteurs font exactement ce qu'il y a à faire. Tu as demandé est-ce qu'ils comprennent les enjeux. Peut-être nous comprenons les enjeux, peut-être des Camerounais comprennent. Ils savent tous. Et puis, Brand le disait, tout le monde veut simplement le changement. Mais ce changement sera porté par qui? Ça, c'est la principale question qu'il faut se poser. On a passé la soirée à discuter avec certains candidats ou des candidats qui se sont ralliés à d'autres candidats. Et c'est clair, jusqu'en ce moment, jusqu'à ce jour, 7 jours avant les élections, j'allais dire 6 maintenant, il n'y a toujours pas une clairvoyance sur qui pourrait véritablement porter l'étiquette de celui qui a changé les choses ou du Messie qui est arrivé avec le changement au Cameroun. Ce n'est pas que c'est impossible, mais ça paraît difficile dans le contexte dans lequel nous sommes au Cameroun. C'est-à-dire qu'on a du mal à faire rallier les forces entre elles, à se mettre ensemble, à s'unir pour pouvoir porter une seule voix qui est celle du changement que tout le monde est en train de clamer et de réclamer à corps et à cri. Comment serons-nous capables si au Cameroun, en ce moment, on a du mal? Moi, je trouve que 11 candidats à une élection, c'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. On perd en voix, ce sont des énergies qui sont dispersées, ce sont des voix qui se dispersent parce qu'on a du mal à faire un. Moi, je me disais, on serait autour de 3, 4, maxi 5 candidats. Ça, ce serait possible. C'est à peu près ce que l'on voit dans d'autres pays du monde. Lorsqu'il y a des élections, que ce soit en France, aux États-Unis ou bien ailleurs, on peut bien voir qui se démarque, quelle est son idéologie, quel est son programme, et on essaie de faire un front commun parce qu'on se dit, OK, plus on est ensemble, plus on est fort. Mais est-ce que les acteurs politiques comprennent eux-mêmes cet enjeu-là? Ça m'a choqué d'entendre encore aujourd'hui l'honorable Tomaino dire chacun veut être candidat, chacun veut être le leader de l'opposition. Comment est-ce que nous pouvons mener vers le changement si on n'est pas capable de s'accorder sur le changement que nous voulons? Est-ce que ces candidats veulent des changements pour eux-mêmes ou pour les Camerounais? Moi, j'ai du mal à entrevoir ce qui va se passer, à avoir une clairvoyance de me dire qu'après le 12 octobre, quelque chose va se passer. Honnêtement, personnellement, j'ai vraiment du mal à le voir de cette façon. C'est possible, je ne dis pas que c'est impossible. C'est possible, mais j'ai bien peur que ce soit difficile, surtout lorsqu'on sait les conditions dans lesquelles les élections se déroulent au Cameroun. Il y en a qui parlaient tout à l'heure de protection de vote. Est-ce que les candidats qui sont en lice aujourd'hui, ça tarde à se demander comment est-ce que les gens vont aller voter et que leurs votes vont être protégés? Comment est-ce que les gens vont aller voter, être sûrs qu'ils ne vont pas être corrompus pour pouvoir voter la personne qu'ils n'avaient pas au départ pensé qu'ils voteraient? Donc, il y a un ensemble de mécanismes qu'il faudrait voir, que les candidats se disent que voici ce qu'on pourrait apporter pour se dire on est ensemble, ou alors on prend des mécanismes et on trouve des stratégies pour voter, aider les gens à voter, mais aussi protéger leur vote et avoir le meilleur résultat que l'on a. For Hanson, do you share her pessimism? I do share that. Barrister Akeremuna said it about an hour ago, that if the two northern big people don't come together, there will be a big problem as far as October 12 is concerned. And I do share that because if you look at the statistics in the northern regions, you see that the far north region alone has more than, I think, 1.2 or 1.3 million people who have registered. And we know how massively they come out, cultural reasons, religious reasons. They always follow their cultural and religious leaders. So definitely if they tell them, come out and vote this person, they will. So I do share that, and but we've seen a wave that is coming up. One person that is currently taking advantage of the absence of another political leader. I'm talking of the absence of Maurice Kamto, and all of a sudden, the Frenchman will say, bascule.
people who were supporting Kamto are now supporting Issa Chiroma Bakari. We are seeing the littoral where Kamto won. We are seeing justice even in Bepanda in Douala. It was immense, it was big. And the West region also, we are seeing that it's falling in the hands of Issa Chiroma. So, hey, the game is still on. If we look at littoral West region and then the northern regions, and we take a bit from northwest, southwest, and from the ground south, we can see something because, mind you, in the south and east region where Fobi always wins, we have about, I think, 500 and 400,000 registered voters who are in these two places. So it's not too much of a debate. So now the battleground could be the center region and the center, the littoral, and the far north region. That's a small calculation that I made, owing to the fact that most of these regions have more than 1 million registered voters. But those registered voters, those figures come from Ilikam. Yeah. Yes, they come from Elekam. And another issue which Kawala raised, which I think we could, if the people who say they want to protect the votes, if they are very vigilant on the ground, the issue she raised was that minors were also registered. Now, are these minors going to vote the opposition, or are they going to vote the incumbent? This should be another issue that those who are monitoring the election should actually find out if they will see some of these minors going out to vote. Like you said, the figures come from Elekam, but we should hold them responsible. They've given us the figures. We know that, okay, these figures are here, and people should just protect their votes. But do you trust those figures? I may not trust the figures because, first of all, they didn't respect the law by making public the names of the people who are, the electoral registrar, for everybody to see that, okay, this person, the Southwest region, this number of people, we have received 600,000 as registered voters. We have seen them, we have seen the actual names. So we may not trust those figures. But then, like somebody said during, I think the SDF guy, that if you don't go out to vote, they are going to fill in these spaces. So people should go out to vote, because if you don't vote, they will take advantage and fill in these spaces and give the time for the 2 weeks. It gives them enough time to fill the spaces where people didn't come out to vote massively. So the only solution is for people to come out and vote massively. Those who have registered, those who have their ID card and their electoral cards, they should go out and vote massively. The Frenchman was saying vote de sanction. They should just vote blindly and massively. And I tell you that something big will come up. I'm not all that pessimistic because I'm seeing a new wave coming in the person of Issa Chiroma Bakari. Even if he doesn't get that coalition with Bello Buba Maigari, but the kind of wave is coming in. Somebody said that they blocked Kamto and they didn't know that another person was coming up. So the Chiroma syndrome was not foreseen, or I don't know how to put it, by the government. So now they are shaking, like, what should they do? So I still have a bit of optimism in me. So Eric, I know that you've been talking to the candidates a lot. Give us a sense of where we might be with this possible coalition. I know how difficult it's been, but give us some insights into some of the conversations that are happening right now. Yeah, thanks, Becky. I'll just say this quickly, and then I'll say something else. I'm hopeful tonight that Bello and Issa might come up with something in the next day or two. I'm hopeful, but I've been hopeful before, and lost hope. They were supposed to speak today on the phone. One is in the north, one is in the south. They were supposed to speak today, but with all the excitement in Limbe and Douala, I don't think, I wonder if they had a chance to speak. But there was somebody who was going to stand with Issa until they found a moment when he could take the call from Bello or put a call to Bello. So it's probably going to happen. I don't know. But I'll come back to this. But what I want to say here is, since we are here with the media and some of my favorite media people, have you all thought about the role that the media has played in this?
What role has the media played to strengthen our democracy, to help our population choose, give them a sense of the importance of this moment? Honestly. And I'm asking everyone I'm seeing here, I know you've been doing a lot, Hanson, but have you really, all of you here, you've done things, but have you really, has media in general played the role it should play? We put out something on the profile of a president. We should not be talking today about who should be the next president. That should have been dealt with in the media. You should have gone out and talked to people. We talked about the job description of a president. We threw that out to the media. Nobody picked on it. We talked about what it would take. What change? What is the face of change? What does change mean? Everybody's talking about it. But the media should have educated the public on what change means. I don't know that if the journalists don't know what change means, please don't expect the population to know. So they just want change, anything that is different from this group that is stealing money and not building roads and not building stadiums and so on. Media should have played a better role than it did. Now, this is the first time, as Becky said at the beginning, this was going to be the first time, I hope it's the first time we'll elect our president. This will be the first time Cameroonians will choose a president. They did in 1992, but did not even, it was, people so wanted change that they voted Frundi without even demanding what he represented. I hope that this time, maybe that same, desire for change will get us to take a leader. But all of us in the media should play a better role at informing the public what change means. Change is in the economic field, change in the digital field, change in our cultural issues, change in a vision. Eric, you know what's happened to journalists when they ask too many questions and they provoke the public. They end up, in exile, as many of Mimi and others, or they end up dead. And so I don't think I would want to put more burden on the journalists here. Becky, a country gets the leader it deserves. And on that road, there may be a few sacrifices. I remember I was in Cameroon last October, and I was saying, but Mr. Biya cannot be a candidate. And everybody said, oh, no, you can't say that. Everybody was telling me that. And then I went on television, and I said it. And I said it on Nfor TV. I said it on Balafon TV and all of these television stations, what do you call it, Dash TV, Becky Knox. I asked that question. I said, no, Mr. Biya, you cannot be president again. Monsieur le Président, vous avez failli, n'est-ce pas, dans cette tâche, dans votre tâche. So I said it, but people said, oh, okay, you can say it, but you're leaving the country. And indeed, they tried to stop me from leaving. So yes, I understand that, Becky. But then I just want us to think about the role we can play. We can play a much, much better role than we played this time around. If one journalist says it, he's in trouble. If Martinez Zogo, if 10 say it, they're not going to arrest 10. We have elections in 1 week. Not even. No. Right? No. I'll just. So it's not now, too late. okay. What can journalists, what can Cameroonians do between today and Saturday or Sunday to make change happen? That change that they want, what can they each do between now and Sunday? And I'll put the question to you, Eric, again, and then Brand, I'd like to hear from you en français. Comme ça, on mélange un peu. Ou bien, Eric, you can answer in French. I know you speak. Yes. No. I'll tell you what we can do. We can make
people, we can capture the essence of change in a way that makes young people say, that is what we want. And if they don't get that change, they get on the streets. We can contribute to that. Very practical things, like very practical. Okay. Not just philosophy, just practical. Not philosophy. My friend Jacques said it. We can, we can create jobs. This week between now they can and say that between now and Sunday. Mr. Beer, you've not created jobs. You can create jobs. Who are the candidates talking about creating jobs? We can get 1 million guys off the streets from their moto taxi. Vous méritez le travail. Not between now and Sunday. What Let's say it. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Il faut rassurer les gens qui peuvent changer ce pays. Il faut rassurer. Les médias doivent tout faire pour rassurer la population que nous pouvons changer les choses. Nous devons déjà commencer à poser des questions aux candidats. Qu'est-ce que vous allez faire à partir du premier jour, à partir du 13, quand M. Biya va partir? Les médias peuvent mettre dans la tête des Camerounais que Biya n'est pas inévitable, que Biya c'est pas une fatalité. Biya peut partir, Biya va partir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont même peur de penser que peut-être demain Biya ne sera pas là. Il n'est pas Dieu. Mettons ça, parlons de ça, amenons les gens à le dire, faites des vox pop, et guider les Camerounais qui le disent. Non, moi, en fait, ma plus grande déception, en dehors des candidats de l'ECAM, parce que l'ECAM a bien choisi les candidats. L'ECAM n'a pas choisi les bons candidats, et en prenant les gars, Issa et Bello, ils croyaient que bon, c'était pour que les deux qui mènent leur combat là-bas, c'était une façon de rassurer les nordistes, parce que le pouvoir savait que les gens étaient très fâchés au nord. Donc, il faut leur donner 2 candidats, ils vont se cogner la tête et et ça sera la fin. Non, mais c'est le moment maintenant de préparer l'après-Biya. L'après-Biya, si ça doit commencer avec des jeunes qui se fâchent et disent que non, monsieur, on n'accepte pas vos résultats. Attends, c'est qui peut venir menacer les gens comme il le fait. Et il n'y a pas eu de pushback. C'est le moment de le faire. Moi, je crois que les médias ont encore un rôle important à jouer. Nous pouvons le faire. Il reste une semaine. Faites parler les jeunes qui vous disent que non, nous n'acceptons pas. On aura le changement. J'étais très content du jeune qui disait il y aura changement. Coûte que coûte, il y aura changement. C'était très bien. C'est ce qu'il faut faire. Thanks, Eric. Brand, you're on mute. You're on mute. You're muted. Ok, merci beaucoup. Je salue, je partage l'avis de M. Chinje. Cependant, à une semaine de cette élection, rien n'est impossible, mais c'est un peu difficile. Loin de moi l'intention d'être prétentieux ou de faire l'autopsie des médias. Nous ne sommes pas ici pour cela. Mais on a aussi une presse qui est à l'image des dirigeants, c'est-à-dire que les journalistes, en réalité, n'ont pas jusqu'ici compris quel est leur rôle dans un moment aussi crucial que celui que le Cameroun traverse en ce moment. Et puis, on a des journalistes qui sont essentiellement transformés en communicateurs ou en relayeurs. Et en ce moment, ils sont, je suis désolé, ils sont à peu près 90% qui ne savent pas quel est véritablement leur rôle. Ils doivent impacter, ils doivent... au-delà de ce que nous connaissons, informer, éduquer, divertir, il y a la fonction idéologique du journalisme qui entre généralement en vigueur à des moments comme celui-ci, c'est-à-dire quel est le type de pays, quel est le genre de nation que nous voulons à partir de demain et pour notre avenir. Et malheureusement, je le dis encore, malheureusement, nous n'avons pas toujours des collègues ou des confrères
qui sont conscients, qui sont véritablement acteurs et parties prenantes de ce changement. Cependant, puisque pareilles émissions, c'est aussi pour sensibiliser les uns et les autres, nous osons croire que nos collègues, nos confrères, et nous aussi avec, nous essayons de nous battre, notamment dans notre média, pour pouvoir véritablement impacter aussi, dire notre mot sur la masse de la société, sans peut-être politiser quoi que ce soit, parce que nous nous mettons du côté de la société civile tout en restant au minima professionnel. Et donc, à 6 jours pratiquement, puisque bientôt nous tombons dans lundi et les choses vont s'achever samedi soir, il faut véritablement que les journalistes boostent, n'est-ce pas, cet engouement de la population, de la majorité, que les choses soient dites telles quelles. Vous allez constater que ces jours-ci, les journalistes sont beaucoup plus portés sur les comptes rendus des meetings. Et nous savons très bien qui sont ceux qui brillent avec les meetings de gauche à droite et donc qui drainent avec l'essentiel des hommes de médias. Il faut qu'on aille aussi au-delà pour questionner véritablement cette élection, comment on fait bouger véritablement les lignes afin que ceux qui estiment que les choses vont basculer puissent véritablement avoir de quoi se mettre sous la dent, puisque le tout n'est pas aussi de dire on veut le changement, qu'est-ce qu'on met véritablement dans ce contenu-là. Et de l'autre côté, il y en a aussi qui se sentent très à l'aise au Cameroun, qu'on n'ait pas de route, qu'on n'ait pas d'électricité ou que nos connexions Internet soient volées par les opérateurs de téléphonie mobile sans que l'agence de régulation de télécommunications n'intervienne et sanctionne avec la dernière énergie, que tout cela soit véritablement questionné et que les Camerounais puissent avoir véritablement le substrat pour pouvoir bouger les lignes, pour pouvoir changer les choses comme ils le veulent pour la majorité. Dans tout ça, il faut être pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement, de manière pratique, pour que les Camerounais puissent avoir ce changement? Qu'est-ce qu'on peut dire aux Camerounais aujourd'hui? Par exemple, si vous avez des cartes d'électeurs, allez les chercher. Même si vous devez attendre, faire la queue toute la journée, récupérez vos cartes d'électeurs. Le jour du vote, avant le jour du vote, téléchargez, il y a des applications qui ont été développées pour pouvoir compter le vote, pour qu'on ait une idée des résultats avant. Je n'ai pas les liens avec moi, mais si vous allez sur les sites après, je vais demander à Manto et aux autres de poster les liens pour télécharger ces applications, pour les avoir sur votre téléphone avant l'élection. Parce que si le 12, il n'y a pas Internet, il faut que les applications soient déjà installées. Aussi, le jour avant le vote, chargez le crédit de téléphone et de SMS dans vos téléphones. Donc, s'il n'y a pas Internet, vous allez au moins pouvoir appeler. N'essayez pas d'attendre le jour des élections pour charger le crédit, pour appeler et pour envoyer des SMS. Parce que vous risquez de ne pas pouvoir le faire le jour même. Donc, faites tout ça avant le jour des élections. Si vous avez aussi la possibilité, télécharger ce qu'on appelle un VPN. Le VPN, c'est un outil qui permet, quand les réseaux sociaux ou certains sites sont bloqués, par exemple, s'ils veulent bloquer Mimi, le site de Mimi ou le site de Manto, vous savez que tout se passe à un endroit. Pour tout le Cameroun, l'Internet est contrôlé à un seul endroit. Et donc, ils peuvent aussi sélectionner les réseaux sociaux, Facebook, les sites en ligne, YouTube, Twitter. Ils peuvent sélectionner tout ça et décider de couper rien que ça et garder le reste d'Internet. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un VPN. C'est une application, vous l'installez et ça fait comme si vous êtes dans un autre pays. Donc, ça contourne les restrictions qui sont pour le Cameroun.
Donc, il y a des choses comme ça que vous pouvez faire, mais s'il vous plaît, faites-le, n'attendez pas le 12, parce qu'il y aura, même s'ils décident de ne pas couper l'Internet ou réduire la bande passante, beaucoup de personnes vont être connectées en même temps. Donc, vous ne pouvez pas dépendre à 100% de la connexion Internet le jour des élections. Donc, ça, c'était juste quelques suggestions pratiques. J'aimerais voir si les autres ont des suggestions pratiques entre maintenant. Et tout le monde l'a dit, tout le monde l'a expliqué. Quand vous allez voter et vous mettez votre bulletin, ne quittez pas le bureau de vote, parce que le plus de personnes sont là, le plus difficile, c'est après pour frauder. Vous avez le droit d'assister et d'attendre le dépouillement du vote. Vous avez le droit de le faire. Et donc, ils ne peuvent pas vous chasser pour ça. Donc, restez aussi longtemps que vous pouvez et allez voter massivement. C'est-à-dire, le taux d'abstention, la dernière fois, aurait basculé le vote. Donc, ne restez pas à la maison. Si toutes les personnes que vous connaissez qui ont qui se sont inscrits à voter, qu'ils soient dehors et ne rentrez pas tant que tout n'est pas dépouillé et que vous n'avez pas eu les résultats de votre bureau de vote. Donc, ça, c'est juste quelques suggestions. Je vais demander aux autres panélistes d'apporter des suggestions aussi. Yes, because we don't have time anymore, maybe we should just have Nzui Manto briefly, and then I can then... Is he back on? Because I thought he left. If not, I would have asked him ages ago. Yes, he's still there. The only problem was I'm sure I think he left. Yes, yeah, but just to add to what you've just said, in 2024, we saw something historic happened in Senegal, and many of us were like, why is this not Cameroon? And remember, in Senegal, we had 18 candidates. It was not 2, it was not 3, it was not 4, it was not 5. There were other opposition candidates taking part in the election, but who emerged? We saw Diomaye Faye under the opposition that no one saw coming. The leader of the party was put aside, but at the end of the day, Diomaye Faye emerged. Because a lot of people, we kept seeing in the comment section, coalition. It doesn't determine the outcome. Unfortunately, our elder brother, Eric Chinje, is very, very positive that a coalition could happen. But I've been speaking to the candidates. I don't see that happening. I don't want to be pessimistic, but I don't see Mr. Issa Shiroma Bakari working together with the UNDP candidate to form a coalition. It might be a miracle. Let us be positive in court, but I really don't see that happening. And if it doesn't happen, what next? Are we not going to vote because there is no coalition? Let us take the example of Senegal, where there were 18 candidates, but the votes did not disperse. A candidate emerged. The change is what Cameroonians want. You are going to the polls because you want to vote on the 12th of October because you want to vote a particular candidate. It doesn't stop you from ensuring that you vote that person that you want to see, that you vote for that change that you want to see. And that change doesn't take an individual, it takes everyone with the electoral card. Go get the cards, go to the polls on that day, vote, and make sure that you protect the vote. Rebecca Enonchong has said it, and everyone else has been emphasizing on that. It's not just about voting, it's also ensuring that those votes are protected. And for us, the reporters who have been covering and seeing the numbers in Douala, in Yaoundé, some candidates will pull a huge crowd. Others have been saying, others pulled the crowd before, but what happened? What was the result? But this is 2024. This is 2025. This is the 21st century. Things are going to be very different. Cameroonians are more than aware now. This is a political discussion, but thousands of people are watching and following to hear what the candidates have to say, to hear what we want to say. This only tells us that everybody wants that change that we want to see. So
put it into action. Do not look into coalition, who is working with who, no coalition, no vote. Just go out and vote for that candidate that you want to see emerge. And the change is going to happen. Like I said, let us take the example of Senegal, where there were 18 candidates, but one young man, one person emerged. That will be all from me. Well, thank you. So passionate. Eric, did you want to add something? Sandrine, for? No, I think, this has been wonderful. The only thing I'd love to add is we should do it again, Becky. You and, Mimi should come together and figure out what the next one should be. And we can make sure that all the candidates at least say something. They summarize what they stand for the Sunday vote. So let's try and have this maybe on Wednesday or Thursday or Friday. Okay. And to those people in the chat that are asking, that almost all of them, there was so many, every candidate that came up, you wanted to know the coalition. And as Mimi said, you are the coalition. In other words, you decide, you don't have to follow blindly. You can decide that, I would have liked my candidate to join others, but they haven't. You can decide to be the coalition. It can be a coalition of the people. If the leaders cannot decide to create a coalition, you as the people can decide to create that coalition on your own through your vote. That's my final word. Yes, and before we go, I also wanted to appreciate for Hanson. Earlier, he was not here, so I didn't see the name, and I just kept going with those I could see on the screen. But Hanson, thank you we've worked a lot behind the scenes, and you provided a lot, in terms of inputs. We gathered some of the clips that we were able to use today, gave ideas how we could do this. From the very beginning, you told me, Mimi, you can do this, and I'm going to accompany you through from the beginning to the end, and we're there. Thank you, Hanson, and here you are. Here we are. Thank you. Thank you. Sandrine, last words. Merci à toi, Rebecca. C'était un plaisir pour moi de te voir finalement. J'ai pris l'habitude de suivre sur Twitter il y a quelques années de cela, de te lire aussi dans tes interventions au Cameroun. Merci pour ceci. Je suis également reconnaissante d'avoir Eric Chinje, que j'ai suivi lorsque j'étais toute petite à la télévision nationale, donc c'était un plaisir d'être là. Merci à Brand, je suis contente de te voir. Merci à Hanson et à Mimi, mes collègues d'avant, amis aujourd'hui, et je pense qu'on continue de garder, de nourrir cette passion-là entre nous, et c'est ce qui nous permet d'aller plus fort. C'est notre petite coalition, et je pense qu'elle fonctionne très bien pour nous trois jusqu'ici. Donc merci à vous tous, merci Mimi, et tu sais, je suis toujours là pour toi. Merci Sandrine. For last words from you, or Hanson. Hold it like this. Okay. It's been a pleasure. I'm happy I was part of this, even though in the second part I was a bit away. Just to say that we at Cameroon News Agency, we organized the first poll survey. Tomorrow will be the second survey. The result will be out, and it's interesting to know that media contribution can also be about survey, asking people whom they want and the kind of president they want. And you'll be shocking to know tomorrow whom Cameroonians, especially those who are readers of CNA, who are mostly Anglophones, want to be the next president of Cameroon and what they want the next president to do. I think these are some of the things like what Senior Eric Chinje was saying, that the media can set the agenda. So if tomorrow we say that this is what this is whom the people want, and then we put that in the minds of people, other readers are going to agree that, okay, if people want this person, I can also go along with him. So I think we'll still have like 5 days for the media to set that kind of agenda. Thank you very much. Thank you. Sandrine, last words. Je pensais que j'ai parlé, je pense qu'il reste Brand et puis Eric. Moi? Ah, d'accord, non, juste une, pour fermer. Oh,
OK, d'accord. Je pense que c'est juste pour conclure, pour dire merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ça nous a pris beaucoup de temps, je sais, et il commence à être très, très tard au Cameroun, et puis c'est beaucoup plus la journée pour moi qui suis au Canada. Donc, merci à tous ceux-là pour la patience, et j'espère, j'ai beaucoup aimé la suggestion de grand frère, de papa Eric tout à l'heure, si on a une autre occasion avant l'élection de dimanche de pouvoir se reconnecter ou bien quelques jours après l'élection de pouvoir se reconnecter pour reparler de ce que l'on a entendu avant, de ce que l'on a vu pendant et de peut-être ce qui va se passer après. Je pense que ce serait une très belle occasion pour nous et pour les Camerounais aussi de voir du point A au point Z où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Je pense que ce serait une très belle opportunité pour eux aussi. Merci. Eric, you are our leader, our elder, if you want. You've been an inspiration to so many of us and a great friend. Your final words. No, I just want to thank you all and for the opportunity to be with you. And I really hope that we can do this again. You know, our country is at a turning point. We should not miss it. We should not miss it. And I can tell you, if we can figure out, you know, I realized recently that the problem we have with Bello and Issa is as much their entourage as the two men, maybe even more the entourage. If you hear what Issa's people are saying about Bello, and you hear what Bello's people are saying about Issa, you'll understand why those two men find it so difficult to rise. And, you know, so look, let's do all we can individually to see how we can bring about change to Cameroon this year. I don't go ahead thinking that this country is going to be the same on the 13th of October. I refuse that. So let's stay in that mindset, push the wall, and keep going. Thank you all so much. Thank you, everybody. Bye. Allez voter. And please, thanks to the MMI team, please, the MMI team, the production team, Road to Etoudi team. We also want to really appreciate you and also the candidates who were able to join us. To the Cameroonians watching, there are a lot of people in the comment section appreciating this initiative. Thank you as well for always being there. Yeah, thank you. Bye. Bye. Bye.